Broadcast from our studio in Central Jakarta, it's always a pleasure to welcome you to House News. In this episode, we bring you the latest information coming from the House of Representatives of Indonesia. So now let's have a look at our headlines for today. The House is committed to enhancing regional connectivity with Pacific countries to boost inclusive development and create a stable, prosperous, and resilient Pacific region. The bilateral meeting of Indonesia-Fiji Parliamentary Friendship Group discussed strengthening cooperation between the two countries. This included expanding economic and trade ties and working together on global issues, particularly climate change. Following a visit from the Japanese delegations, the House encouraged more collaboration in various sectors, along with calls for investment in West Java's railway projects to reduce congestion. The Indonesia-Portugal Parliamentary Friendship Group hopes the meeting with the Portuguese ambassador will strengthen cooperation and enhance parliamentary synergy. The celebration of Indonesia's Independence Day, which falls on August 17 every year, is not only celebrated with a flag ceremony, but also various exciting activities. BKSAP of the House emphasized the need to boost regional ties in Asia-Pacific to drive economic growth through trade, investment, and business collaboration, supported by improved communication, digital network, and transportation. Chairperson of BKSAP of the House Fadlizon highlights Indonesia's population of 280 million creates a large domestic market. Combined with ASEAN's, the total market could reach 600 million, offering huge opportunities for economic expansion in the region. Therefore, close and strategic cooperation among regional countries is necessary to overcome challenges and capitalize on existing opportunities. Indonesia bisa menjadi satu pasar yang cukup besar bagi negara-negara di kawasan Pasifik dengan 280 juta penduduk. Bahkan kalau diintegrasikan atau diekstensikan ini bisa sampai dengan 600 juta kalau dengan ASEAN. Jadi potensi ini memang ada di situ, opportunity juga ada di situ. Memang challenges atau tantangannya yang cukup besar yang dihadapi. Nah, ini yang saya kira harus dibangun. Tadi juga disampaikan ya, memang kita harus optimistik bagaimana caranya misalnya dalam komoditas-komoditas tertentu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tantowi, ada semacam swap atau semacam perdagangan kapal-kapal dari Indonesia yang bisa membawa komoditas. Presiden Joko Widodo appreciates the House initiative to strengthen partnership in the Pacific region and hopes parliamentary cooperations can be utilized to find joint solutions, considering the current global uncertainties and economic crisis. Rifki and Koko, TVA Parliament Report. During a meeting of the Indonesia-Fiji Parliamentary Friendship Group, the House reaffirms the commitment to collaborative efforts in various sectors and knowledge exchange between the two developing nations. As part of the second Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership, the Indonesia-Fiji Parliamentary Friendship Group held a meeting to highlight the commitment to strengthening cooperation of both countries, particularly in the economic sector. This effort is aligned with the Pacific Elevation Initiative, seeking to promote a peaceful, stable, and prosperous Pacific region. Member of Indonesia-Fiji Friendship Group Ongku Hasibuan stated, as a significant country in the Pacific with a population of more than 900,000, Fiji has the potential as a strategic economic partner for Indonesia. Moreover, Ongku Hasibuan hopes Fiji will maintain its economic cooperation with Indonesia and continue to support Indonesia's position on geopolitical issues in the Pacific. Ya, itu termasuk di antara yang kita bahas tadi. Sementara ini kan dari posisi perdagangan Indonesia dengan Fiji, sebetulnya Indonesia dalam posisi surplus ya. Tapi peningkatannya itu cukup besar. Ya. Data yang ditunjukkan sama kita, peningkatan perdagangan Indonesia dengan Fiji sekarang ini rata-rata tumbuh sekitar 17,9% per tahun. Itu saya kira satu pertumbuhan yang sangat besar ya. Posisi kita sekarang masih positif, tentu kita juga mengencourage mereka supaya lebih balance, posisi trade balance itu, tapi kita pun ingin meningkatkan pembangunan ekonomi di sana. Furthermore, Ongku Hasibuan explained Indonesia has supported the Fijian government through various forms of assistance, including defense sector aid, contributions to agricultural training centers,
and the development of Fiji's health sectors, with medical equipment valued at 400,000 Fijian dollars. The Secretariat General of the House is organizing a visit to Fiji to continue discussion on bilateral cooperations between the two parliaments. Ferdian Endwi, TVA Parliament Report. The Indonesian Parliament recognizes the importance of a strong and sustainable partnership between Indonesia and Japan across various sectors. To compete globally, Indonesia needs to adopt Japan's advanced industrial and technological capabilities. After receiving a visit from the Japanese parliamentary delegations, Vice Speaker on Industry and Development Rahmat Gobel acknowledged the 65 years of diplomatic relations between Indonesia and Japan. Gobel highlighted Indonesia can learn much from Japan's success in technology and human resource management. Furthermore, he emphasized the necessity of building collaborative relationships that offer sustained benefits for both countries. Pembicaraan saya dengan Mr. Motegi juga membahas kelanjutan dari apa yang sudah dibangun dalam rangka untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga bersama-sama dengan Jepang. Karena Jepang, dia mempunyai teknologi, mempunyai sumber daya manusia yang baik, dan kita punya pasar dan juga mempunyai sumber daya manusia, dan kita punya sumber daya alam lainnya. Kalau ini bisa disinergikan, ini akan luar biasa. Meanwhile, member of Commission 1 of the House Muhammad Farhan pointed out the need for cooperations in the transportation sectors between Indonesia and Japan. He hoped Japan will invest in railway infrastructure projects in Bandung, West Java to alleviate traffic congestion. Memang Bandung sekarang membutuhkan solusi transportasi publik terpadu. Salah satunya yang memang membutuhkan investasi dari Jepang adalah pembangunan jaringan kereta api, baik untuk komuter lain, barat ke timur, maupun LRT Bandung Raya yang melibatkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang, khususnya Jatinangor, karena di Jatinangor terdapat kampus-kampus besar. Oki Enrangga, TVA Parliament Report. Facial recognition system will be utilized in border areas. Stay tuned for more updates right here only on House News. Komisi 1 DPR RI merupakan salah satu dari 11 komisi yang ada di DPR RI. Berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Oktober 2019 yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika, serta intelijen. Pada periode 2019-2024, Komisi 1 DPR RI dipimpin oleh 5 orang pimpinan komisi yang terdiri dari 1 orang ketua dan 4 wakil ketua komisi, serta anggota Komisi 1 DPR RI dengan komposisi sebagai berikut. 10 anggota dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 6 anggota dari fraksi Partai Golkar, 6 anggota dari fraksi Partai Gerindra, 5 anggota dari fraksi Partai Nasdem, 5 anggota dari fraksi PKB, 4 anggota dari fraksi Partai Demokrat, 4 anggota dari fraksi PKS, 3 anggota dari fraksi PAN, dan 1 anggota dari fraksi P3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam ruang lingkup pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika dan intelijen, Komisi 1 DPR RI dibantu oleh Bagian Kesekretariatan Jenderal yang terdiri dari Kepala Bagian Sekretariat Komisi, Kepala Subbagian Rapat, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan staf Sekretariat Komisi 1. Selain itu, ada juga tenaga ahli alat kelengkapan Dewan yang bertugas mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas Komisi 1 DPR RI. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai tenaga ahli DPR sendiri diatur dalam Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI. Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, Komisi 1 DPR RI bermitra dengan Kementerian Pertahanan,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Dewan Pers, Perum LKBN Antara, Lembaga Sensor Film, Badan Keamanan Laut, dan Badan Siber dan Sandi Negara. Dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, Komisi 1 DPR RI dapat mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri, pimpinan lembaga, konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah, rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, rapat dengar pendapat umum, rapat kerja gabungan, dan kunjungan kerja. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. The Indonesia-Portugal Parliamentary Friendship Group held a bilateral meeting with the Portuguese ambassador to Indonesia. The meeting explored opportunities for economic and educational cooperation. Chairpersons of the Indonesia-Portugal Parliamentary Friendship Group, Krisdayanti, mentions, since the democratic transitions in the 1950s, Indonesia and Portugal have developed bilateral cooperations across various sectors, including economic, educational, and political areas, as well as people-to-people exchanges and environmental issues. In terms of cooperations in the education and cultural sectors, she added Portugal is very interested in the various programs and cultures in Indonesia, thus creating opportunities for further collaborations between the two countries. Setelah transisi demokrasi tahun 1950, banyak sekali kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara terkait ekonomi, political, people to people, dan juga environment. Dan tentunya good picture possibility yang tadi disampaikan oleh ambasador adalah kita membutuhkan action. Dan mulai hari ini mudah-mudahan kita akan bekerja sama ke depan dengan lebih baik lagi, mengingat beliau adalah ambasador baru semenjak Februari 2024 ini. Beliau menitipkan kita sebagai member of parliament harus sebagai politisi tentunya harus memberikan jembatan untuk memfasilitasi terkait create environment. Additionally, Krisdayanti stated the House will soon visit Lisbon to discuss potential cooperations between the two countries, specifically focusing on coffee and palm oil export, as well as cultural exchanges. Andini Endwi, TVR Parliament Report. In the 2025 Budget Work Plan and Program, Commission 11 of the House urges the government to develop a roadmap to achieve state revenue targets focusing on increasing the tax ratio. Following a meeting with the Directorate General of Taxes of the Ministry of Finance, member of Commission 11 of the House Vera Fabianti questioned the strategies and measures for raising the tax ratio. The government reported Indonesia's tax ratio has only reached a maximum of 10.29%.
Vera hoped the strategies outlined in the upcoming 2025 program will increase the tax ratio to between 11 and 12%. Harusnya kan minimal 3 tahun ke depan, karena ini kan ada undang-undang harmonisasi perpajakan yang sudah disahkan. Kita berharap tax ratio itu menjadi sumber utama, menjadi pembahasan utama ketika kita menselaraskan dengan undang-undang harmonisasi perpajakan. Misalnya pemerintah berencana 3 tahun, 5 tahun ke depan akan meningkatkan tax ratio menjadi angka 11 atau 12%. Ini nggak ada. Jadi kami berharap mungkin kesiapan Dirjen Pajak untuk melakukan assessment terkait berapa sih kira-kira yang perencanaan pemerintah untuk ke depannya, sehingga ketika tax ratio itu meningkat tentunya kan penerimaan negara akan meningkat seperti itu. Itu yang menjadi pertama. Terus yang kedua, in addition, Vera requested the government to create adequate fiscal space in the 2025 state budget to allow the new administration flexibility in making budget adjustment. Rifki Magdudi, TVA Parlemen reports. Commission 3 of the House recommends adopting facial recognition technology utilized in international airports as a measure to enhance security and address potential threats in border areas. Member of Commission 3 of the House, Adang Darajatun, says the government should prioritize the border immigration posts because these posts are located closer to neighboring countries than to major cities. Border areas are at increased risk of becoming entry points for international fugitives. Therefore, facial recognition technology connected to the immigration database is necessary to identify the backgrounds of foreigners entering Indonesia. Bagaimana seseorang yang akan masuk ke Indonesia bisa dideteksi tentang latar belakang dan sebagainya. Begitu luasnya daerah wilayah Indonesia, kita minta betul-betul terutama di daerah perbatasan untuk mendapat perhatian masalah-masalah yang berhubungan dengan bagaimana imigrasi penempatannya di daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat kota. Kerjasama antara TNI Polri dan imigrasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM terus ditingkatkan karena mengharapkanlah dengan kondisi luas wilayah yang begitu besar Indonesia, kerjasama itu perlu ditingkatkan. Indonesia shares land borders with 3 countries, Malaysia, Timor-Leste, and Papua New Guinea. Thus, the collaborations between the National Armed Forces or TNI, the National Police, and the Directorate General of Immigration must be strengthened in securing Indonesia's borders, because these areas are more vulnerable to transnational crimes. Ken and Aang, TVA Parlemen report. Indonesia's Independence Day is just around the corner. Special report only for you. Stay tuned right here only on House News. Komisi 3 DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang hukum, HAM, dan keamanan. Pada periode 2019-2024, Komisi 3 DPR RI dipimpin oleh 1 orang ketua dari fraksi PDI Perjuangan dan 4 orang wakil ketua komisi yang terdiri dari 1 orang dari fraksi Golkar, 1 orang dari fraksi Partai Gerindra, 1 orang dari fraksi Partai Nasdem, dan 1 orang dari fraksi PAN. Sedangkan anggota Komisi 3 DPR RI terdiri dari 11 orang dari fraksi PDI Perjuangan, 7 orang dari fraksi Partai Golkar, 6 orang dari fraksi Partai Gerindra, 5 orang dari fraksi Partai Nasdem, 5 orang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 5 orang dari fraksi Partai Demokrat, 4 orang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 3 orang dari fraksi Partai Amanat Nasional, dan 1 orang dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam ruang lingkup hukum, HAM, dan keamanan, Komisi 3 DPR RI dibantu oleh bagian kesekretariatan Komisi 3 DPR RI yang terdiri dari Kepala Bagian Sekretariat Komisi, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan staf sekretariat Komisi 3 lainnya. Selain itu, ada juga tenaga ahli alat kelengkapan Dewan
yang bertugas mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas alat kelengkapan Dewan yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Komisi 3 DPR RI. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai tenaga ahli DPR RI sendiri diatur dalam Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi 3 DPR RI bermitra dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Setjen MPR, dan Setjen DPD. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. There are some exciting traditions to commemorate the national holiday. As we all know, Indonesia is a unique country with thousands of cultures that exist and flourish through local preservations. August is the month of celebration in Indonesia. Across the archipelago, communities come together to commemorate the anniversary of Indonesia's independence. The day often starts with a ceremony and is preceded by various competition and events, each reflecting the nation's spirit of struggle and unity. There is a competition in Banjarmasin, South Kalimantan that always attracts people's attention. It is Lomba Dayung Perahu Naga or Dragon Boat Rowing Competition. The race always takes place at Martapura River and has been held since 1924. Initially, this event was only intended for local residents. As it became more popular, the participants become more diverse, including from neighboring provinces. The Pacu Kuda or horse race in Aceh is more than just a competition of speed. It's vibrant expressions of history and philosophy. Pacu Kuda has been part of Aceh cultural heritage since the Dutch colonial era. The best horses, guided by skilled jockeys, battle their way to the victory, symbolizing the resilience and unity of the Acehese people. Traditionally, the Aceh Besar district has hosted the annual Pacu Kuda event. To welcome Independence Day, the island of Lombok holds a Parisian competition that presents famous pepadu or gladiators to compete for agility. These traditions brings together pepadu from various corners of Lombok to battle each other,
armed with rattan boards and shields made of cow or buffalo skin. Due to its popularity, this tradition has become the main attraction for tourists. The government has launched the logo of the 17th Independence Day with the theme Nusantara Baru Indonesia Maju, which means New Nusantara and Advanced Indonesia. The theme was chosen to highlight the transitions of capitals and power. The Presidential Palace officially launched the logo for the 17th anniversary of the Republic of Indonesia. Theme Nusantara Baru Indonesia Maju, the visual concept of the logo consists of the number 79, which includes archipelagic country, the national symbol, economic growth, sustainability, green economy, unity and hope, and equality. The graphic elements are inspired by the river, which is the source of life. The logo is designed from three shapes that form the number 7 and 9 that are colored in red. The tip of the number 7 resembles the beak of Garuda, while the branches and leaves shapes the number 9 represent the country's development principles based on a green economy concept. The legs of the two numbers are made of the same shape, forming two joined hands to symbolize the unity of the Indonesian people, regardless of their differences. This year, the National Independence Day ceremony will be conducted simultaneously, with President Joko Widodo celebrating in Nusantara, the new capital city, located on Borneo Island in East Kalimantan Province, while Vice President Maruf Amin will attend the ceremony in Jakarta. During the ceremony, the President is anticipated to formally inaugurate Nusantara as the new administrative center, while Jakarta will continue to be the nation's business and economic hub. In addition to participating in exciting competition and games on the August 17 commemoration, you can also take a journey through time by visiting the historic sites that witnessed the nation's struggle for independence. Celebrating Indonesia's Independence Day is a rich and varied experience. We have gathered a selection of historical places spread across various cities as inspiration for your next trip. The city of Makassar in South Sulawesi reveals another historical jewel in Fort Rotterdam. Originally built by the Kingdom of Goa in the 16th century, the fort later fell under Dutch control and played an important role in Indonesia's colonial history. Today, Fort Rotterdam is well preserved and serves as a museum. The Fort Rotterdam Museum houses a collection of artifacts and exhibits that tell the story of the region's maritime heritage and culture. The Fort Rotterdam Museum houses a collection of artifacts and exhibits that tell the story of the region's maritime heritage and culture. The building has maintained its original Art Deco architectural style and has changed ownership over time. The Museum of the Drafting of the Proclamation Text was believed to be built around 1920 on Jalan Imam Bonjol Menteng, Central Jakarta. It was here the nationalist leaders, including founding fathers Sukarno, Muhammad Hatta, and Ahmad Subarjo, discussed and drafted the proclamation text. In 1984, the building was turned into a museum where visitors can relive the moment through display stages and replicas of chairs and tables used during the drafting process. In the fight for Indonesia's independence, Sukarno, proclamator of Indonesia's independence and first president of the Republic of Indonesia, was at one time exiled by the Dutch colonial government to Ende on the island of Flores. For 4 years, Sukarno was exiled on account of his political activities that were considered a threat to the Dutch East Indies government. Here, Sukarno got inspirations about the Indonesian Foundation philosophical theory. Later, the theory was formulated into what is known as Pancasila.
Today, the simple but historically house is known as the House of Exile of Sukarno and is open to the public. The museum still houses furniture and goods owned and used by Sukarno during his stay in Ende. And that information wraps up our house news for today. I'm Reni Menario and all the crew. Thank you for watching. We'll see you again next time.